What's up people, Boxram is back again with a new vlog, but this video is going to be an informative one because in this video I will be showing how I had built my new cycle using a frame which I ordered online from a site called Lucifer. Oh sorry, a lot has happened. Let me show you what I did to my old cycle. So this was the cycle I used to ride for the past couple of years, but one fine day one of my friends challenged me to go down the stairs, but luckily I did that perfectly. But after that, when I saw that I did something bad to my cycle, yeah, this is what I saw, that I broke my seat post clamp. I had no clue what to do. Then one of my friends suggested me that this being a steel frame, I should go and weld it. I did that also. After using it for a week, I saw that my seat post was getting bent, and then I felt that this was the final time for my cycle and I need to change the frame. But I had a very low budget. Then I decided that to search all around where I can get the frame in Kolkata, but hard luck, I didn't get any of the shop where I can get the budget frame. Then one of my friends suggested me that there is a brand named Lucifer who are making made in India cycles and they are selling frames too. Then I got to know that there is a frame called Ilhante. I felt that this was the perfect frame I was getting in this budget, so I finally ordered it and just waited to get it delivered. But before all, I needed some cycle parts like the bottom bracket opener, the chain tool and many things like that. So I went to my one-stop destination, that is the cycle museum. Let's see what I got there. তো থাম্বনেলের টাইটেল দেখে যদি তুমি বুঝে গিয়ে থাকো যে আমি সাইকেল বিল্ড করছি, তো জানো তো আমি আর কার কাছে আসবো। তো তার জন্য এই সাইকেলটা স্পেশালি বিল্ড করার জন্য আমাকে হেল্প করতে হচ্ছে আসলাম দা। যখন যা লাগবে তার জন্য পার্টস কিন্তু আমার কাছে পেয়ে যাবে, যে কোনো পার্টস, সাইকেলের যে কোনো পার্টস, এভরিথিং পার্টস। ঠিক আছে, আজ এই ভাইটার জন্য না, এই ভাই তো আমার ভালোবাসার খাতিরে আমাকে করে দিচ্ছে, ঠিক আছে, কিন্তু এভরিথিং অল পার্টসের জন্য আমি তোমাদের জন্য আছি। যখন যা লাগবে সাইকেলে, গিয়ার পার্টস বলুন, ডিস্ক ব্রেক পার্টস বলুন, নর্মাল বলুন, স্পোর্টসের পার্টস বলুন, সব পার্টস পাবেন। সিট থেকে চালু করে আপ টু বল বিয়ারিং পর্যন্ত সব পাবেন। বিভিন্ন ধরনের লাইট পাবেন, কমা লাইট আসবে, এই লাইট কমা আসবে, এই লাইটটা আসবে আপনার এই লাইটটা আসবে যেটা 5টা মুড আছে, আপনার মাইল মিটার আসবে। সব তো ঠিক আছে, কিন্তু আমার এখান থেকে যারা আসবে তাদের জন্য কি দামটা একটু ঠিকঠাক থাকবে তো? আমি এই রেটটা নিচ্ছি, এর উপরে আমরা পার্সেন্টেজ দেখে রেট করি। এটা আমার হোলসেল প্রাইসের দিকে নিশ্চিন্তে থাকবে। হোয়াটসঅ্যাপ করবেন, আমার নাম্বার স্ক্রিনে আসবে, হোয়াটসঅ্যাপ করে নেবেন। হোয়াটসঅ্যাপে বলে দেবো 6291088069 আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার। তোমাকে তো আমি ফ্রেম ম্যাম এগুলো দেখালাম, তো তোমার কি মনে হয় কিরম হবে তৈরি সাইকেলটা? হেভি হবে। হেভি হবে? হেভি হবে। কিরম লাগলো ফ্রেমটা? ফ্রেম কোয়ালিটি। যাই হোক, চলো তাহলে এবার ফ্রেম বিল্ডে যাওয়া যাক। So finally, waiting for after 7 long days, finally my frame arrived. Yeah, I rushed to the delivery man and I just can't wait to show you the beauty. So finally this is how it's looking. The only thing I need to fix here is the cables and one front derailleur, which I'll be doing the next day. So see you then. সাইকেলটা তো চলে গেছে, এখন এখানে দেখা যাচ্ছে না, কিছুক্ষণ পর আসতে হবে। So after working for the past couple of weeks,
finally it's done, and I have also upgraded my suspension too. So let me show you how it's looking. So today I am here to show you my new cycle which I have built. So let me start from the start. So here I am using the old disc caliper and the disc rotor. I have upgraded to 27.5 suspension with lockout and preload. The next thing is I have 26-inch wheel set in both front and rear. I have only upgraded the tires, which is Ralston Micro Octave 26. So I will be riding for nearly 6 months. Then I will upgrade the full wheel set to 27.5. So this is Shimano Mega Range 7 speed. This I will upgrade to the 9 speed cassette of Shimano, and I will need to change my hub too. So these are the few upgrades I will do, and this is how I have built my semi dream cycle. So how is it? কেরম লাগলো দেখে? ভালো, খুব ভালো তো? This is our native language Bengali, so he meant that this is superb. So this video is very special for me because on 12th May I have my channel's anniversary. So this is my channel's 3rd anniversary, and I have been posting for the last 3 years. Maybe I have taken 6 months gap. No worries. So this one is a special video with my special thing which I love the most after my everything. So there is not a single video on YouTube that where we can find a budget alloy frame in India. So I wanted to share this experience. If you liked my channel and this video too, then subscribe to my channel. See you in the next vlog whenever I will upload. So until next time, goodbye. সাইকেল তৈরি হয়ে গেছে, এই যে দাদা দাঁড়িয়ে আছে। থ্যাংক ইউ করে দেওয়ার জন্য। এই আরেক দাদা এখানে করে দিয়েছে। থ্যাংক ইউ তোমাকেও। আমি কল করেছি অনেকবার আগে, তো রেসপন্স তো খুব ভালোই থাকে। আমি মনে হয় কলকাতার সবচেয়ে ভালো জায়গা যেখানে তুমি অ্যাফোর্ডেবল জায়গায় প্রিমিয়াম পার্টস পাবে। তো চেক আউট করতে পারো। অনেক সময় তো বেন্টিক স্ট্রিট এসবে ভিডিও বানাই, এটা একবার চেক আউট করো, ডিসঅ্যাপয়েন্ট হবে না। আমি তো হইনি, আমি লাগিয়েছি সব ভালো ভালো পার্টস কিন্তু কম দামে। তো পারলে একবার দেখে যাও এই জায়গাটা। অন্য সব কলকাতায় ঘোরার থেকে এখানে ডাইরেক্ট এসে সব কাজ করে নেওয়া ভালো। চলো বাইরে গিয়ে দেখা হচ্ছে।